ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஜெர்மனியில் மார்க்டாஃப் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கிற கெஹ்ரன்பர்க் டவர் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு தான் நம்ம ஹைக்கிங் போகிறோம். மார்க்டாஃப் பஸ் ஸ்டேஷனில் இறங்கி நம்ம பார்த்திங்கன்னா கெஹ்ரன்பர்க் டவர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நடந்தே போகிறோம். வாங்க நம்ம போகலாம். நம்ம பார்த்திங்கன்னா பஸ் ஸ்டாப்லேருந்து இறங்கி கொஞ்சம் தூரம் நடக்கணும் அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கு. இங்கே ரூஃப்டாப்பில் பாருங்கள், சோலார் பிளேட் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெர்மன் பீப்புள் பார்த்திங்கன்னா அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டியாக ரொம்ப விரும்புவாங்க. அதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கிறது சைக்கிளிங் தான். நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சைக்கிளிங்கில் பின்னாடி கேரியர் அட்டாச் பண்ணி அதில் பேபியை வச்சு ரைட் பண்ணிட்டு போகிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப காமன். இங்கே ரோஸ் கார்டன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. என் கூட வர ஃப்ரெண்டு ஏற்கனவே இந்த ஸ்பாட்டுக்கு போயிருக்காரு. அவர் தான் எனக்கு இது சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணார். நமக்கு அவர் தான் வழி காட்டிகிட்ருக்காரு. ரைட் சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரேவியார்ட் இருக்குது. அதை தான் இப்போ நம்ம கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். கிரேவியார்ட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. மார்க்டாஃப் சிட்டியோட மேப் இது. திரும்ப வேற ஒரு கிரேவியார்டை கிராஸ் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். ஹோம் கார்டன்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. So now we are here, right? Where we are? We are here. Okay. We want to go here. Okay. Super. ஒரு வழியாக ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாச்சு. பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹைக்கிங் ஸ்பாட்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் சைன் போர்டு ப்ராப்பராக வச்சுருப்பாங்க. அந்த டைரெக்ஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். இது வழியாக சைக்கிளில் போகக்கூடாது. So here the cycle is restricted, right? That's why. Yes, you can't go by bike. Yeah. Okay. Too dangerous, I guess. You can see here is Wanderweg. நம்ம ஃபாரஸ்ட் வரைக்கும் போயிட்டோம். சம்மர் அப்படிங்கிறங்காட்டி திருமண பக்கம் எல்லாம் க்ரீன் தான். நடக்கும்போது ரொம்ப ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்தது. மரத்தில் யாரோ ஊஞ்சல் கட்டி வச்சுருப்பாங்க போல.
Okay. I don't know what will I do if I got injured here. Cannot walk back and no one to save me. You will need to carry me. So this is like working out. You don't need to go to gym today. Yeah, definitely. I should have bought gear. போகிற வழியில் சின்னதாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு ஷெல்டர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு. Something is moving. ஒரு வழியாக நடந்து நடந்து நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டோம். காற்று ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. காற்றோட சவுண்டு கேட்டிங்கனாலே தெரியும். I will go first. I suggest that you Yeah. put your phone in your bag.
What happened? Can I wait down? Why? I'm afraid of going down. Yeah, just try it. ஏறும்போது கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்தது. என் கூட வந்த நண்பர் மேலே ஏற மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு. அவருக்கு ஹைட்டுனா ரொம்ப பயமாமா. எவ்வளவோ கம்பல் பண்ணி பார்த்தேன். பட் ஆனால் அவர் ஏற மாட்டேன் அப்படின்ட்டாரு. மேலேருந்து பார்க்குறக்கு வியூ செம்மையாக இருந்துச்சு. டவர் மேலேயே உட்காந்து ஒரு பிளாக் காஃபி ஒன்று குடிச்சிட்டு பொறுமையாக கீழே இறங்கியாச்சு. கொஞ்ச நேரம் வியூவை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு இந்த டவரில் தான் இப்போது நம்ம மேலே ஏறிட்டு கீழே இறங்கியிருக்கிறோம். டவருக்கு பக்கத்தில் வுட்டில் கார் பண்ண ஒரு அழகான ஸ்டாச்சு இருந்தது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப்.